Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸை பார்த்துட்டு பிடிச்சா லைக், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நான் வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸை ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக்கில் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம கோல்டன் பெவல் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் நம்ம லோகோ எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெப்சைட்குள்ளே போய்க்கோங்க. அதில் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அதில் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் இருக்கிற 2 ஃபைலுமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைல்ஸை ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வைங்க. இப்போ அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதில் கடைசியாக இருக்க இமேஜ் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி அதில் ரீப்ளேஸ் ஃபுட்டேஜ் கிளிக் பண்ணி அதில் ஃபைல்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைல்ஸில் போய் உங்களுக்கு சேனல் லோகோவை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட இமேஜ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ நான் அதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும். ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணி அதில் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நான் வந்து பிக்சல் மாற்றி அதுக்கப்புறம் நான் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸ்லோகன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோகன் கிளிக் பண்ணி உங்களோட டெக்ஸ்ட் எது வேணுமோ அதை எடிட் பண்ணி மாற்றிக்கோங்க. இப்போது மேலே ஃபைனல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனல் கம்போசிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி எப்பயும் போல் ரெண்டு பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்லெஸில் போய் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரேம் ரேட்டில் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் குவிக் டைம் தான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ குவிக் டைமே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், ரெண்டர் கொடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அண்டர் தென் பை.